Память жертвам Великой Отечественной войны. Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины. Борис, благодаря, че приехте поканата да въобще да бъдете в София и да направите концерта си, част от турнето, което правите в момента. Особено в това място, което е много специално за вас, защото е за съвременно изкуство и за хора на изкуство, които са по-различни. First of all, thank you very much for accepting to be here in Sofia, and especially that place, because the Put Central is a place dedicated to the contemporary art and the independent artists and the different people in Bulgaria. It's a wonderful place, and I'm happy to be here. Невероятно място. And I'm happy to play in Sofia. Finally. Невероятно място. Много съм щастлив да съм тук и съм много щастлив да съм в София. Да, вчера имате изключителен концерт, 3 часа. Как ти се стори българската публика? Как я усетихте? Yesterday your concert here was amazing. It was 3 hours long. How was the Bulgarian public? How was the audience? I have to say that they were much more attentive and better than Serbia or Hungary or even Austria. Oh. They were just wonderful yesterday. Really? Very nice. Lively, good. Много съм щастлив да кажа, че българската публика беше много по-присъствена, много по-жива от публиката в Сърбия, Унгария и дори в Австрия, и съм много щастлив от преживяването. Със сигурност, защото тук сте огромна легенда в България, сте един от символите на едно поколение, което се опитваше въпреки тоталитарната система да създава истинско и честно изкуство. I'm sure that the experience was just like that because you're a real legend here and you're a symbol of one group of people that was trying to create a real and honest art during the communism. The only good art is honest art. There's no other way. Единственото добро изкуство е честното изкуство и всъщност няма друг начин да бъде по-различен, да се случва по друг начин. Смятате ли, че хората, които творят сега, които започват, да правят честно изкуство? Do you think the people who are creating art today are making an honest art? Съвременният свят не ги ли кара да се съобразяват твърде много? Do you think that the contemporary world are putting them in some kind of boxes, or they are trying to think about other stuff and to ruin their art somehow? You know, usually in all periods of human culture, people start when they're young because they want attention, they want love, they want everything. And 1 in 100 or 1 in 1,000 suddenly gets hooked with something much bigger. Mm-hmm. And he said, okay, that fame doesn't matter. Anything does not matter. The only thing that matters is that I'm trying to find, which is honesty and truth. Всъщност всички започват когато са млади, когато искат да създадат нещо, което ще привлече вниманието към тях, и някои хора успяват все пак да се доберат до нещо по-голямо, да се закачат за по-голямата идея и да си кажат, че славата, известността няма никакво значение, и тогава започва да се създава истинското и честно изкуство. Това са избраните. That are the chosen one. Yeah, and it's not easy. Да, и не е лесно, да. На сцената, тези, които ще имат щастието да дойдете да слушат концерта ви, ще видят, че до вас имате Йода. On the stage, the people who are going to be here and listen to you tonight, they're gonna see that on the stage there is a Yoda next to you. Обяснете ни. Tell us the story. Well, I love to be surrounded by friends. Обичам да съм обграден от приятели. So we have the skull of Joseph Haydn. Затова имаме черепа на Йосиф Хайден от Австрия. And Baby Yoda. И разбира се, бебето Йода. Йода все още гадаят всички, които са любители на филма, откъде идва думата. Един вариант е, че от санскрит, който означава воин, другото е, че от иврит, този, който знае. Тоест, заобиколени сте от хора, които знаят и войни.
които ви помагат. The people who are fans of the movie of Star Wars, they are still wondering for the name of Yoda. Grogu. Grogu. Grogu, it was said, yeah. It's казано е Grogu. They were thinking that it's from Sanskrit, or they were thinking about other theories, how it was made up. I can't remember which exactly planet Yoda was coming from. Не мога да си спомня. Да, но от санскрит означава, въпросът ми е такъв, от санскрит би означавал, че идва от воин, а от иврит, че този, който знае. They were talking about the meaning of the name. From Sanskrit, it means that it's a warrior, and from the Jewish, it means that it's the one who knows. He is both. Да, и точно това е. Важно ли е да сте заобиколен, и помага ли му това в творчеството и в групата Аквариум, че бил заобиколен от такива войни, които знаят какво търсят? So he is half Indian, half Jewish. Basically, yes. And is it important for you, like, to be surrounded of people who knows and who are warriors, the warriors who knows how to create? It's good to work with people who are both warriors and knowers. Добре е да се работят с хора, които знаят и са войни в това, което правят. И като заговорихме за Йода, как виждате съвременния свят? Има ли много тъмна страна в него? And when we are talking about Yoda, how do you see the contemporary world? Is there too much of the darker side, of the dark side here today? No, I think the balance is always the dark and light balance each other. And when one side starts to win, immediately forces make the balance again. But there's no arguing that recently in last 20, 50 years, suddenly, especially last 10 years, the old gods of Asgard, the north, they are coming back. And they are gods of war. Very interesting. So Earth is, our planet is entering the period of, I think, some heavy stuff. But it's okay, it's just for us to get better. Всъщност мисля, че балансът е доста добър в момента и че в момента, в който тъмната страна започва да завзема светлата, се активизира обратното, но пък смятам, че войните на Асгард се активизират и навлизаме в една ера, в която ще ни се случват интересни и нови неща, но това е добре, защото ще намерим начин да се справим с тях. Ще намерим ли да се справим и с тази война, която започне и която ви отпрати далеч от родината, макар че вие сте човек, който много пътува? Do you think that we are gonna find powers, inner powers, to deal with the war that sent you away from your fatherland? And you're a person who are traveling a lot, but still, what do you think of that war? You know, I think it's not for nothing that John Ronald Reuel Tolkien, with Lord of the Rings, have written all this saga, because it's about what's happening now. Yeah. Exactly. And suddenly all the Nordic gods, gods of Asgard, they became fashionable. Everybody's doing tattoos with runes and stuff. And so, I mean, Ian Anderson from Jethro Tull, recently, he's just releasing an album which is dedicated to Ragnarok, the final battle. So, I mean, everybody feels that. Мисля, че войната не е напразно, защото това, за което Толкин пише в своята книга, всъщност се случва. Тези тъмни сили, за които той разказва преди толкова много време, всъщност завладяват света ни и е нещо, което винаги е било част от човечеството и всъщност тези северни богове станаха популярни. Хората си татуират руни и тези богове са част от популярната ни култура днес. Посвещават се музикални албуми на тях, така че предстои ни нещо интересно. Така е, но човек, когато сложи пръстена, каквото е направил Путин, ще се намерят ли красиви, достойни елфи, странни джуджета, вълшебници, които да се справят? But you know, when you put the ring of power, like Putin did, do you think that there will be an equal power that can deal with that darkness and with that? Of course. Разбира се. Винаги. No argue about that. Нямам никакви колебания за това.
Какво се случва, защото ние също сме подложени, разбира се, на пропаганда. Какво се случва в съвременна Русия? Там отвътре дали може да има такава силна вълна от рязка реакция срещу режима? Или е твърде тежка тоталитарната система? We are all like under some kind of propaganda. We are not sure what's happening inside of Russia. Do you think that there is any chance of like a very hard and very heavy reaction to the totalitarianism and everything that is happening there right now? I'm afraid not. Мисля, Because Russians are different psychologically. Мисля, че не, понеже руснаците са различни в психологически план. From older times, like 2,000 years ago, 3,000 years ago, they were always warriors. Още от старите времена, преди 2000-3000 години, те са войни. And warriors prefer to have somebody who thinks for them, somebody who gives orders. Very nice. И всеки воин предпочита да има някой друг, който да мисли за тях и техните действия. Това ли е едно от проклятията на руския народ? Is this one of the curse of the Russian nation and people? No. I mean, it's just their characteristic. There's nothing wrong with it. Не, всъщност не е проклятие, всъщност е една характеристика и няма нищо погрешно. Това е просто факт. Тогава така да попитам, да перефразирам едно изречение от Анна Каренина. Всички щастливи държави изглеждат еднакво. Нещастните държави обаче си е нещастна по всяка една по-своему. Какво е нещастието на Русия? Basically, yeah, I will translate it anyway. So the sentence from Anna Karenina that every happy nation is the same, but every unhappy and sad nation is unhappy and sad by its own way. So where is the unhappiness of the Russian nation? You know, we can see in history that nations who are warlike with time change. So, you know, it's like a big wheel. It turns all the time. And, you know, look at China. Yeah. They used to be warlike, and then for a long period of time, they were sort of nothing really happening. And then they became sort of slaves. And then they came back. Look at British people who were warlike, and they were fought with each other for 1,000 years, all the time. They were fighting Normans, they were fighting Vikings, they were fighting between themselves, fighting Celts, everybody. Then they became suddenly the most civilized nation on earth. You know, you walk into the street, people smile at you. You know, for Russian it's like, oh, why is he smiling? What's wrong? Мисля, че всичко това и всички нации, които се характеризират със своята воинственост, всъщност преживяват свой собствен кръговрат и това се вижда в историята. Можем да видим пример като Китай, които са били много големи войни в миналото и постепенно изчезват в днешно време, не са популярни със своите военни действия и не предприемат такива. Можем да го видим и с Великобритания, които в своята история се бият с всички и постоянно отвоюват, завоюват, но в нашите съвременни дни те са едни миролюбиви, цялата психология на нацията, те са едни миролюбиви, усмихнати хора, които те поздравяват на улицата и това е нещо нормално, докато ако се случва в Русия, всеки е шокиран, ако непознат ти се усмихне на улицата. Пътувате много из цял свят, но това, което ще чуят и вашите фенове, вие пътувате и в музикалните стилове. Какво ви носи това? You're traveling a lot all over the world, but you're traveling also in between the musical styles and like things. What this is bringing to you? How does it feel for you to do so? Every time I see a border, I want to cross it. Every time I see a limit, I want to go beyond. Every time somebody says, you cannot do this, that's the first thing I'm going to do. Всеки път, когато видя граница, аз искам да я прекрача и всеки път, когато някой ми каже, че не мога да направя нещо, аз веднага искам да го направя. Единственото, което остава и от което не се отказвате и ви води винаги усещането за свобода обаче.
the only thing that you will never drop off and refuse, it's the feeling of freedom. Is that correct? You see, like fishes do not know what water is because they live in it. Вижте, рибите не знаят какво е водата, защото те живеят в нея. Така е. Само, че те не осъзнават това, че плуват, но ние виждаме в каква вода плуват, в каква среда съвременният творец е потопен в момента. Yeah, of course, they don't know what is water, but we can see the water that they're swimming in. So, what do you think? What is the environment of the contemporary artist? A violent society, which gets more violent every day. I look at the news. Somebody stabbed, somebody got killed, somebody shoots somebody else. And after a while, young people, now, they take it for granted. Oh, why nobody killed each other? Oh, something's wrong. Nobody's killed. They're used to it. So that's a different environment. So let's see which art it's going to create. Една наистина враждебна среда, която става все по-враждебна със всеки изминал ден, и всъщност младите хора започват да свикват с тази среда, и за тях не е изненада, когато някой е убит, а напротив, когато няма такава враждебна новина, те всъщност са изненадани какво не е наред. И всъщност тази среда започва да създава изкуството на съвременните артисти или борбата срещу него. И все пак, за да завършим с оптимистичен финал, макар че какво означава оптимистичен финал, какво е посланието, което смятате, че трябва да бъде изпратено чрез вашата музика в момента? So to be like very optimistic at the end, what is your message that you want to send through your music, through your art right now, today? Ако въобще държите на това да има послание, а не просто представяте и всеки да усети своето. If it's important for you to have a message or... I think that every age brings its own challenges. Смятам, че всяка ера носи своите предизвикателства. So in the 50s it was, oh, can we be free? In the 60s was, yeah, we are free. In the 70s, well, we were free. What it has given us. And in the 80s it was like, oh, they used to be free. Nothing. So every age brings its own challenge. It's like a computer game. Yeah. Different levels. Yeah. И така че през 50-те хората се питахме, можем ли да сме свободни. През 60-те се питахме, не, вече казахме, свободни сме. През 70-те, I didn't remember what happened during the 70s. They used to be free. Те бяха свободни и през during the 80s? 80s, they used to be free and look where it have driven us. Те бяха свободни и вижте това докъде доведе, какво всъщност се случва. And now it's everything's violent. We don't know what freedom is at all. Is it such a thing as freedom? We don't care because we need to kill everybody. И сега всичко е една враждебност и хората вече не знаят какво е свобода, защото всеки се стреми буквално или преносно да убие някой друг. But in every age, in every person, there is a light inside. Но по време на всяка ера, във всеки човек, живеещ в тази ера, има един вътрешен огън и светлина. And all we can do is to show people, you've got the light. You have a light inside of you. Look at us. И всичко, което можем да направим, е да се стремим да покажем тази светлина и да покажем, че всеки има вътре в себе си. Показвайте светлината. На финала искам да ви помоля, в момента давате интервю и това е подарък за слушателите на едно от най-големите и обичани радиа в България, Дарик Радио. То става на 30 години.
И винаги е било символ на тези хора, които са избрали свободата и са виждали светлината, и на работещите, и на тези, които го слушат. Иска ми се да изпратите някакво поздравление на всички, които слушат и работят в Дарик Радио. Right now you're giving an interview for one of the biggest Bulgarian radios, Darik Radio, which is turning 30 years this year. So right now I would like to ask you to send your message to the people who are working for the radio and for their birthday today. My message is thank you for doing what you are doing, because radio serves a great purpose, bringing light and music and harmony to thousands and thousands and thousands of people. And this is a great job, and I thank you personally for it. Thank you, Boris. Благодаря ви за това, което правите, защото радиото носи хармония, светлина и смисъл на всички нас. Затова искрено ви благодаря за вашата работа и вашата мисия. И ние ви благодарим за вашата музика и за всичко, което сте. Благодаря. Thank you for your music and for all you